So, namaste, and as you can see on your screen, we are going to study the poem I Am Not That Woman, written by Kishwar Nahid. So, the information about the poet, it is there, Kishwar Nahid. So, born in 1940, is a feminist Urdu poet and a writer from Pakistan. Born in Bulandshahr, Uttar Pradesh, moved to Pakistan at the time of independence in 1947. So, she has written several poetry. She has also received awards including Sitar-e-Imtiaz. It is the award might be given by the country Pakistan, and for her literary contribution towards Urdu literature. So this is all about the poetry, the poet, and the poem I Am Not That Woman. Okay, let us study. So here you are. Yeah, here you are, and as you see, this will be the poem I Am Not That Woman. Yes, I'm not that woman selling you socks and shoes. Remember me, I'm the one you hid in your walls of stone while you roamed free as the breeze, not knowing that my voice cannot be smothered by stones. So I'm the one you crushed with the weight of your custom and tradition, not knowing that light cannot be hidden in darkness. Remember me, I'm the one in whose lap you picked flowers and planted thorns and embers, not knowing that chains cannot smother my fragrance. I'm the woman whom you bought and sold in the name of my own chastity, not knowing that I can walk on water when I'm drowning. I'm the one you married off to get rid of a burden, not knowing that a nation of captive minds cannot be free. I'm the commodity you traded in, my chastity, my motherhood, my loyalty. Now it is time for me to flower free. That woman on that poster, half naked, selling socks and shoes. No, I'm not that woman. So this is the poem where you can see a beautiful writing about the commodification of the woman. So in this poem, totally the writer, or we may say the poetess, that is Kishwar Nahid, tells us about something extraordinary. So this is how the things go on. But for the purpose of study, it is really nice to see about the poem. Yeah, and now we can see that the poet has told us something extraordinary about the women. So remember me. So in the picture you can see a lady who is selling socks and shoes. So the writer says that she is not the lady, she is not the woman selling you socks and shoes. Means she is not simply going to listen to what you say. The writer says that, the poet says that she can be a traditional woman. She is very systematic, but she is not going to be the same person until now she was. Okay, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಿದ್ದಾಳಲ್ಲ ವುಮೆನ್, ಅವಳು ಕೇವಲ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು. ಬಟ್ ಅವಳು ಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವಳು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ, ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಇನ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ examples of women harassment, we may say, or we may say women have been given more and more stress. So ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೆಣ್ಣನ್ನು ತುಂಬ ದೂಷಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಆರ್ ಅವಳನ್ನು 4 ವಾಲ್ಸಲ್ಲೇ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ 4 ವಾಲ್ಸ್ಗೆ ಅವಳನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಉಂಟು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಯಾ, ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ that remember me, I am the one you hid in your walls of stone. ಸೊ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ you hid me. What she says is you hid. So you made my body cover in the middle of the walls of stone. But while you roamed free as the bridge, ಇಲ್ಲಿ you ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯಾರ್ಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಪೋಯೆಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪುರುಷರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರೀ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೋಯಮನ್ನು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇನ್ ಯುವರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋನ್ ವೈಲ್ ಯು ರೋಮ್ಡ್ ಫ್ರೀ ಆಸ್ ದ ಬ್ರೀಸ್. ಹೆಣ್ಣನ್ನು 4 ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಏನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಬ್ರೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಗಾಳಿ ಥರ, ತಂಗಾಳಿ ಥರ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ತಿರುಗಾಡಿದ್ರಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ವುಮನ್. ಪೌರಾತ್ಯ ದೇಶಗಳ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ, ಹೆಚ್ಚು ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಕವಿಯತ್ರಿ. ಸೊ not knowing that voice cannot be smothered by stones. ನೀವು ನನ್ನ ಬಾಡಿಯನ್ನು 4 ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಸ್ಮಾದರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟೋನ್ಸ್. ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಜಜ್ಜಿ ನಾವು ವಾಯ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ವಾಯ್ಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹರ್ ಬಾಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ she says that in the first paragraph, or we may say first stanza. So let us see what she told in the next lines. Okay, yeah, this is what about the women. I am the one you crushed with the weight of custom and tradition. ಕ್ರಶ್ ಅಂದರೆ ಅವಳನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ರೀತಿ ಏನು ನಾವು ಅರಿಯೋದು ಅಂತ ಸಹಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ? ವೇಟ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್. ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರೂಢಿಗಳು, ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ರೂಢಿ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಕ್ರಶ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಲೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೆಸೇಜ್ ನಮಗೆ ಪೋಯೆಟಸ್. ನಾಟ್ ನೋವಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್, ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಂತಂದರೆ ದಟ್ ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಹಿಡನ್ ಇನ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್. ಎಂಥ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಂಟ್ ಅವೇ ಬೈ ದ ಲೈಟ್, ಬಟ್ ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಹಿಡನ್ ಇನ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್. ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಲೈಟನ್ನು ನಾವು ಹೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಮೀನ್ಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ದ ಲೈಟ್, ಸಿ ಈಸ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದ ವುಮೆನ್ ಟು ದ ಲೈಟ್, ಸಿ ಈಸ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಟು ದ ಲೈಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೀ, ಐ ಆಮ್ ದ ಒನ್ ಇನ್ ಹೂಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಯು ಪಿಕ್ಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ, ಲ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ಮಡಿಲು. ಐ ಆಮ್ ದ ಒನ್, ನಾನು ಹೆಣ್ಣು, ನನ್ನ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವನ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಮ್ಮ ಸಾಕಿದ್ರಿಂದನೇ ಅವನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಫ್ ಹಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಚೀವ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ renouncing nature of that mother and the help of that mother. The mother who gets up early in the morning and helps the boy or the girl for each and every work, who has to get ready for the school or college, and like this until he will become the young man, young woman. Allivarigu that lady helps you, being the mother of that house, being the mother of that sons and daughters. So that is what you have become flowers just because I helped you to learn so much of things being the mother. But ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನಿಂದನೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನು, ಸಾಕಷ್ಟು ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೆಡ್ ಥಾರ್ನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಬರ್ಸ್. ನನ್ನ ಅದೇ ಮಡಿಲಿಗೆ ನೀವು
ಏನು ಮುಳ್ಳಿಡ್ತೀರಿ, ಬೆಂಕಿ ಇಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನೋವಿನ ಮಾತನ್ನು ಕವಿಯತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನಾಟ್ ನೋವಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್, ಆದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಂತಂದರೆ ದಟ್ ಚೈನ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಮಾದರ್ ಮೈ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಐಡಿಯಾಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ತನ್ನಂಥ ಲೈಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ವಿ ಮೇ ಸೇ ನಾಟ್ ದಟ್ ಲೇಡಿ, ಬಟ್ ವಿ ಮೇ ಸೇ ದಟ್ ದ ಪವರ್ or we may say the strength of the woman is compared to light and fragrance. We can't smother ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೆಸರು ಇರಲಾರ್ದಂಗೆ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಚೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಚೈನ್ಸ್ನ ಒಂದು ಚೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಡಿಯನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಚೈನ್ನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್, ಲವ್, ಲೈಟ್, we can't stop it, we can't smother it. The things are like this. Really wonderful poem. As you can see the picture, yeah, this is how women have been given the freedom, but with so much of weight. I'm the woman, see next lines, I'm the woman whom you bought and sold in the name of my own chastity. ನೋಡಿ ಎಂಥ ಲೈನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎಸ್, ಬಾಟ್ is the past tense of buy and sold is the past tense of sell. See, what she says is, especially as you know, in our South Asian tradition, if you are supposed to marry off a daughter, you must give some things in the form of dowry. So there will be, that is not at all considered as a marriage. That is considered as a business, according to the poet. That woman, any woman on this earth, she is presenting of. So I am the woman whom you bought and sold. ನೋಡಿ, ಏನು, ನಾನೇ ಆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಹಿಳೆ, ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಮೈ ಓನ್ ಚಾಸ್ಟಿಟಿ. ನೋಡಿ, ಹೆಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಯಾವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಶೀಲದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವಳು ಬಹಳಷ್ಟು ದಿವಸ ಮನೇಲಿ, ಶಿ ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದೇರ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ years because she has to marry someone, she has to go away. These are the things, these are the false beliefs, we may say, we have at our homes in our society. So that traditions, customs are made to lock the woman, we may say. So in the name of that chastity, we bought the woman and we sold the woman. Means ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ತಂಗಿಯನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರೋ ತಂಗಿನೋ ಅಕ್ಕನನ್ನು ನಾವು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಪೋಯಟ್ ಸೇಸ್. ಸೊ ನಾಟ್ ನೋವಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ವಾಕ್ ಆನ್ ವಾಟರ್ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಡ್ರೌನಿಂಗ್. ಶಿ ಕಂಪೇರ್ಸ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ದಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಅವಳು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಯಾವ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾಜಿಕಲಿ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಟು ವಾಕ್ ಆನ್ ವಾಟರ್. ಬಟ್ ಸಿ, the abstract things like light, fragrance can be anywhere. It is like air. Okay, so that she will become the things like air. It can walk on water. ನೋಡಿ, ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆಯೋದು ಅಂದರೆ that will be like magic. So that is how the things she is comparing herself, that to the strength that cannot be smothered, that can be immortal. Okay, like ladies and women and ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ poetess. So in the next paragraph, so this is how the things married off ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. I am the one you married off to get rid of a burden. So burden ಅಂದರೆ ಭಾರ, ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಏನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅವನ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಏನು ವಿ ಮೇ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬರ್ಡನ್ನನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ, ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಬರ್ಡನ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಬರ್ಡನ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಅವಳು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಂದರೆ ಒಂದು ಬರ್ಡನ್ ಅಂತಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ರೂಢಿ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪೋಯಟ್. But it might be, nobody is there to question it. So one more, the fact is that the lady or the woman who is supposed to get the things right in her way. So ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಣೆ
in the form of mother, or we may say in the form of ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾ. ಅವರು ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ತಾವು ತಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಅಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಐ ಆಮ್ ದ ಒನ್ ಯು ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವೇ, ಟು ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ಎ ಬರ್ಡನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು, ನಾಟ್ ನೋವಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅ ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಬಿಗ್. ಎಂಥ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೈನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಆ ರಾಷ್ಟ್ರವೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ಸಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೈಂಡ್ಸ್, ಹೌ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಫ್ರೀ? ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಫ್ರೀ. ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ those minds are almost controlled by the religious practices, or we may say the traditions, the customs, the bindings. Those things are not at all questionable. Nobody is supposed to question them. So ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇರುವ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಥಾಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲದು? ಅದು ಫ್ರೀ ಇರಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಫ್ರೀ ಎನಿ ವುಮನ್ ಆರ್ ಎನಿ ಲೇಡಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಶಿ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಾಂಜಾ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಅ ಬರ್ಡನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಲೇಡಿ. ಶಿ ಈಸ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆರ್ ಅ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ. Never ever can be free, and it never thinks also about making someone free. And in the last stanza, the poetess says that I am the commodity you traded in. See, trade andre vyapara, and commodity andre illi namge gottide saraku. We think women as a commodity. So this is what the theme of the poem is, the commodification of the woman. Commodification, totally ಒಂದು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಸರಕಿನ ಥರ, ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾರೋದು. ಎನಿವೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ರೂಟೀನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ buyers or sellers as well as agents. Okay, and the same thing is true in case of the transformation of women from a girl to a lady of other house. So there are many things ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಹರ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳು. ಬಟ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಸಮ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಟ್ರುತ್ಸ್. ಸುಳ್ಳಿನ ಕಂತೆಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಳ್ಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸತ್ಯ ಎನ್ನುವ ಸುಳ್ಳಿನ ಕಂತೆಯನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸುಳ್ಳಿನ ಕಂತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಹೆಣ್ಣೊಂದು ಕಮಾಡಿಟಿ, ಹೆಣ್ಣೊಂದು burden. Women is a burden, women is a commodity, and women must not cross the doorway. Women must be there in the four walls. She must not speak in a higher pitch in front of the people, in front of the aged, or we may say senior people in the house. Being the woman, she is not supposed to poke her nose in deciding the important visions or important future of the home. So these are the things we all these false is converted into a truth. So that is how commodity, she has been treated as commodity, and my chastity, my motherhood, my loyalty, now it is time for me to flower free. So ultimately the poet belongs to that area where tradition and custom is considered as the zenith of the rule. So now she wants herself to be free. So as you have observed, and as you have come to know recently, in country, in one country, a woman is not supposed to come out of her house alone, and if she is supposed to come, she has to be accompanied by a man, and she is not supposed to show any part of her body including her face. She has to cover all her body. That might be religion, but where is the freedom for that free mind? So these are some basic questions, but we have to accept
we have to accept the religion as well, because this is how we are united in diversity. So there is a diverse religious activities, so they have their own impacts in society. It has to be accepted, it has to be questioned as well. But when we question, we have to be abide by the rules, the society. This is how the society has to run nowadays. So if we question, people may take it for otherwise. So that is how the difficulty goes on nowadays. Now it is time for me to flower free. So who is me here? Any woman. So she wants herself to be free, flower free. She wants to hover around. She wants to be in the middle of the people, middle of the crowd. So that is how she is craving for the freedom in the total poem itself. And she shows that the woman on the poster half naked selling socks and shoes. So again at last the woman who is on the poster, she is half naked and she is selling socks and shoes, means for earning she has become like that. No, I'm not that woman, I'm not that kind of woman, means I don't want to sell anything for the sake of living, but I want to be free, I want to be traditional as well as modern. I want to follow my rules, but I want to live freely. So that is how the message of the poem is. We are supposed to be among the society, but we are not supposed to be like slaves. So ultimate message is we have to be a part of that society, but we have to be a part of, even a part of society, we have to be like free birds. So this is how the poetess craves for the freedom in this poem, and she has thrown many lights on the things like the women treated as a burden, or we may say commodity. Okay, and the patriarchal society plays a false drama that it is the powerful, it is the power of the society, but actually we cannot imagine the society or the nature or the earth moving forward without the presence of the womanhood. You may take it for granted that in any living beings, including animals, insects, reptiles, wherever you go, there must be some female creature. Otherwise, the world, the cycle of life won't go forward. So, at the end of the poem, I would like to give you a message that respect womanhood. Without women, we are nothing. So, respect woman, don't put much stress on her. So, respect her living, respect her life. So, everything is included in the poem like this. So, thank you very much. And other things can be discussed. If you have any question, you can send me, you can ask me. Okay, thank you very much. Let's stop here.